So it's now on Facebook Live. We can start now. Hello, ladies and gentlemen. Thanks for being with me today. I extend a very warm and hearty welcome to everyone in our today's event, Prevent, Halt, and Reverse the Degradation of Ecosystem for the Future, organized by Pragotir Jatri Nagorik Shottensen School of Performing Arts. I am Humaira Shawkat from Bangladesh. It's a great pleasure for me to be the moderator of today's event. Our cosmic oasis, cosmic blue pearl, the most beautiful planet in the universe. All the continents and all the oceans, united we stand as flora and fauna, united we stand as species of one art. Different cultures, beliefs, and ways. We are humans. The art is our home. All the people and the nations of the world, all for one and one for all. United we unfurl the blue marble flag. This is an art anthem penned by Abhi Kumar, sung to celebrate World Environment Day. World Environment Day was established in 1972 by the United Nations at the Stockholm Conference on the Human Environment that had resulted from discussions on the integration of human interactions and the environment. 2 years later, in 1974, the first World Environment Day was held with the theme Only One Art. Even though World Environment Day celebration have been held annually since 1974, in 1987, the idea for rotating the center of activities through selecting different host countries began. Today, our main theme is to grow awareness on environmental degradation. Environmental degradation is the disintegration of the earth or deterioration of the environment through the consumption of assets, for example, air, water, and soil, the destruction of environments, and the eradication of wildlife. It is characterized as any change or aggravation of nature's turf seen to be undesirable. Though natural or human-induced factors directly or indirectly cause a change in an ecosystem, environmental changes are based on many factors, including urbanization, population growth, economic growth, increase in energy use, increase in transportation, deforestation, habitat change, climate change, and pollution, and so on. The effects of environmental change can be categorized as impact on economy, loss for tourism industry, natural disasters, global warming, biodiversity loss, public health issues, loss of livelihood for many people. Though there are some ways as well which can help to decrease degradation in our environment. Some of these include purchase recycled products, conserve water, do not throw waste into inappropriate places, conserve energy, join an awareness group, talk with others about the impacts of environmental degradation. There has never been a more urgent need to revive damaged ecosystems than now. Ecosystems support all life on Earth. The healthier our ecosystems are, the healthier our planet and the people as well.
The UN Decade on Ecosystem Restoration aims to prevent, halt, and reverse the degradation of the ecosystems on every continent and in every ocean. It can help to end poverty, combat climate change, and prevent a mass extinction. It will only succeed if everyone plays a part. Thank you, everyone. There are some youngsters with us today as guests, and they will share their own views and perspectives gleaned on their own experience on environmental issues. So in this phase of our today's session, I would like to introduce our honorable guests. Mr. Souradip from India, Hello. Eva Dickerson from Atlanta, Georgia, USA, Alamgir Kabir from Bangladesh, Jannatul Islam from Canada, Mushfiqur Nurmosh from London. Before welcoming our very first guest, I would like to add a few words about him. Mr. Souradip Pthak, research scholar, IIT Kharagpur, India, a PhD researcher pursuing interest in transdisciplinary understanding on the socio-ecological system at the intersection of multispecies entanglement, ecology, and human rights in Indian Sundarbans Delta at the wake of Anthropocene. Loves quizzing, debate, mathematics, and creative writing. Let's welcome our very first guest, Mr. Souradip Pthak. Hello everyone, it's a nice meeting to all of you. So can I please share my screen? Yeah, sure. Please enable the screen sharing option. Hello Shawkat, please can you enable the screen sharing option? Oh, now it's fine. Yeah. Thank you. Is it visible clearly? Yeah, it's visible. Okay, thank you. Now I'm start presenting. Okay. So hello everyone, this is Souradip here from India. I'm currently pursuing my PhD research from IIT Kharagpur. Now it's a very quick presentation on prevent, halt, and reverse the degradation of ecosystem for future, as keeping pace with the ecosystem restoration decade as launched by the UN. So here is one favorite line of mine. I think many of you have encountered this line, which clearly reflects the current scenario of environment activism across the globe. As I was reading a very thought-provoking article a few days back on the fishing cat, which is the state animal of our West Bengal, popularly known as Bagrol in Bengal. So, where I have just encountered an interesting thing. They are in a perilous condition due to human encroachment towards their habitat. And that reminds me of an event when the satellite township of Salt Lake has been evolved. Same happened with the very much prevalent species of Salt Lake marsh mongoose. And very unfortunately, our hallmark of Bengal, both West Bengal and Bangladesh, the Royal Bengal tiger, is simply struggling at the conjuncture of human-animal conflict in our Sundarbans, the southern part of Bengal. These are the local scenario. And globally, due to this ecosystem and biodiversity loss, there is a rise of zoonosis from SARS, MERS, the latest one, the COVID. And we are simply, as we are going through a customary isolation from the social milieu. Now the question arises, are we at the threshold from locally to globally? Let's probe a little deeper. So these are the 9 planetary boundaries as mentioned by Johann Rockstone. These are the planetary boundaries, and there is a very beautiful depiction
from Stockholm Resilience Center, where the green patches marks the areas which are already under control, and the yellow one are the moderate ones, and the oranges are the zone of very high risks. So these are enough to depict here that there is no room for being complacent at this particular event, at this particular age. If we probe a little bit deeper, now we can see that we are at the conjuncture of three overlapping scenes. One is the capitalocene, from the age of industrial revolution to the skyrocketed form of global capital. The very claim of there is no alternative. And the grudging discontents across the globe. From Rachel Corrie to Carlo Giuliani. The next one is Anthropocene. As we are well aware of that, the global warming, climate change, coastal inundation, ice cap melting, so and so. And our Bengal Delta is also facing such perils due to the escalating forms of erratic weather patterns. Very recently, there are frequent rises of escalating severe cyclonic storms, and the recent inception is pandemiocene, what I was talking about. Due to such ecosystem and biodiversity and habitation lost has kept us much closer and kept the human and animal conflict at the center stage. And this emergence of zoonotic diseases like COVID is not an exceptional one. Actually, such kind of shrinking biodiversity are giving birth of the pathogens, are optimizing conditions for the emergence of pathogens like coronavirus and so and so. And here is a very recent publication of pandemiocene. I think many of you are well aware of this publication, which has already been popularized worldly. And there is an article also from the KTH Stockholm, is COVID a capitalocene? I think we are all aware of those facts. Now, here is a depiction from the way we had traveled to the unknown destination we are proceeding to. The metabolic rift, the very Marxian connotation, latterly elaborated by John Bellamy Foster, to the very recent connotation of carbon rift. This is the Earth's biosphere, and here is a pictorial diagram embracing both the natural scapes or physical scapes as well as social scapes. I think this diagram is clear enough to depict what is our actual condition or what is the present predicament. So again, I am saying there is no room for being complacent, but it is very unfortunate that we are still writing on social media in favor of liberalization and reckless mode of development and privatization. In Bengali, there are some some write-ups like that. Besharkari hole porisheba bhalo. If all the things are both non-governmental or privatized, the hospitality will be much greater. These are the things. So, everything is about the despair of winter? No, there is certainly hopes for spring. The later half of the last decade marked a gradual paradigm shift, the emergence of an alternative discourse, which has been started from the end of the Second World War. That's why I have picked two very striking publications, from Rachel Carson's Silent Spring to the recent one, Harari's Sapiens. I think many of you have already gone through this. And that marked also a silver line of environmental governance. From sky is the limit to growth. From Stockholm Art Summit to the very recent inception of 2015, 25th of September, Millennium Goals. There are 17 goals, sustainable development goals. From Millennium Development Goals to the inception of Sustainable Development Goals. That has come on 2015. These are the things. Now the last but not the least, again lending Dylan's verses,
The answer is blowing in the wind. At this situation, we need to actually turn down that egocentric mode of hierarchy, topsy-turvy. As being a Delta researcher, I would like to mention, particularly in reference of Sundarbans, it is lying just before the hazardous climate fury. And there are so many people who are facing the risk of being climate refugees. The term climate refugee is yet to be recognized before the Human Rights Commission as well as the UN High Commission for Refugees. We all aware of the fact that unfortunate Bengal has witnessed the active line, that mass exodus from the root. And there were the long, large history of refugee colonies around Kolkata and suburbs. There were fumes of coals, there were saga of resilience, there were consolidation or gradual collective resistance with red flags around the Kolkata and suburbs. Many unfortunate names were suppressed down under the tag or label of refugees. This time Bengal doesn't want. This time this GBM Delta, Ganga Meghna Brahmaputra Delta, doesn't want to encounter another exodus. Migration is not a solution. Let's strive towards mitigation from migration. Let's restore our ecosystem. Applying the approach of multi-species entanglement, skipping beyond our very idea of being egocentric. Let's start for situated, adaptive, and mitigative practices. Let's embrace resilience. Let's reimagine, recreate, and restore our deltascapes, our ecosystem for our common future. And here is a small snippet of resilience. It's a post-Amphan scenario from Sundarban. Yet the rooms are being ravaged. The students are still struggling with pen and notebooks to rewrite a new dawn of future. Thank you, everyone. Thank you all. That's all from my end. Thank you so much, Mr. Souradip, for sharing your perspective in front of us so beautifully. Now, I'd like to introduce our second speaker, Eva Dickerson Spelman, alum, Atlanta, Georgia, USA. Eva Dickerson is an apprentice of the South, learning how to steward land and using her gifts to help the people around her build intimacy with our planet through food. She is the co-founder of Greene Clothe Collective, an agro-futurist collective of young Black people in Atlanta building pathways for us to return to the soil. Let's welcome our next guest, Ms. Eva Dickerson. Hi, everyone. Thank you so much for having me. Also, I would just love to give sincere props to my colleague before me. That was an amazing discussion. I'm so grateful to be here. I was hoping that we could start by all taking some deep breaths together. You know, we're sitting at our computers, our shoulders are hunched. So if you're able to and comfortable to, just straighten your spine up and do a deep inhale through your nose. And then a nice deep exhale. Relax your shoulders away from your ears. If you're clenching anything, release it. Yes, so I'm so excited to get started with you all. I wanted to start first by doing a land acknowledgement. I'm currently in Belize, but I live in Atlanta. So I did a little research. In Atlanta, I live on the land of the Muskogee Creek tribe, who previously stewarded that environment, took care of the animals, looked over the waterways in the forests before they were removed by the US colonial state. So we uplift their name and acknowledge them as protectors of the water, protectors of the earth. And here in Belize, I learned that I was on Maya land,
specifically the Maya Yucateco people and the Garifuna people. So I wanted to uplift their work, uplift the fact that I'm sitting on their land, and encourage all of you to research and learn about the indigenous land that you're sitting on, wherever you are in the world. Who was there, how long they were there, and what it meant for them to take care of that land. I don't have a PowerPoint presentation, but if it's okay, I would just like to share some writing I did in preparation for today's discussion. So I'm going to dive right into it. When I first got interested in the climate justice movement, I was slightly intimidated. From what I could see, all of the people fighting for our planet were older, white, male scientists. Although as a farmer and a community advocate, I work with soils, microecosystems, compost, bacteria, what have you, it's hard for me to identify as a scientist. I barely passed environmental science at Spelman, and the language associated with climate science is highly inaccessible to the layperson. That same intimidation I felt as a young person first approaching climate justice crept up on me when I read the prompt for today's remarks. I was expecting to be surrounded by scientists, and quite honestly, I felt a familiar trickle of self-doubt. Science may not be my expertise, but spirit is. There is something inherent, intrinsic, and ancestral inside me, inside all of us, that calls us to do what we can to heal and deepen our relationship with this planet, our home. Today, I will speak on what I know. As a farmer who is fed and helps feed other people through the earth, as someone who has been healed by this planet, and as a member of a community of earth warriors, as a descendant of an ancestral line of people who were in right relationship with the earth, I know what it means to love our planet. The moral imperative of our time is to reconnect with our home, build intimacy with the works of the earth, and do what we can to heal the harm we've caused. The urgency behind this call comes from our ancestors who gifted us this home to save our own lives, and most importantly, because as environmental activist Wendell Berry tells us, the world is not given by our fathers, but borrowed from our children. One more time. The world is not given by our fathers, but borrowed from our children. We must cherish it and do it no damage, not because we are duty bound, but because we love the world and we love our children. The climate catastrophe is a symptom of our broken relationship with our planet and our broken spirits. To survive and to gift the generations that will follow us the nurturing home they deserve, we must go to the very root of the problem. Capitalism has warped our relationship with the earth and broken our spirits across ancestral lines. We will save our planet when we end capitalism. There's a lot of great writing from Black and Indigenous scholars about the links between capitalism and environmental degradation. At this point, information about fast fashion, overconsumption, negative agricultural industrial impacts have entered the common lexicon. So I do not find it less necessary to berate you with statistics. I do not believe that statistics move people to action because I don't believe they necessarily touch all of our spirits. I believe to touch our spirits, we must connect the harms of capitalism and colonialism to our ancestry to help us understand the generational losses we must overcome. For me, this started with learning that during the Atlantic slave trade, slavers dropped so many bodies, both living and dead, into the ocean that it permanently changed the migratory pattern of sharks. Dr. Marcus Redlicker makes the connection plain, sharing that far from incidental to the slave trade, sharks appear to have functioned as an integral part of a system of terror utilized by slave ship captains to transform captive humans into racialized commodities. As an African descendant woman living on Muskogee Creek land, I would be failing in my solidarity with Indigenous peoples of North America if I did not share the following story. When European settlers arrived on Turtle Island and first experienced the resistance of Native Americans refusing to cede their homes or the lives of our non-human relatives to manifest destiny and colonialism,
Army colonels instructed their men to kill every buffalo you can, and quote, "Every buffalo dead is an Indian gone." White settlers recognized the symbiotic relationship between Native Americans and their environment, particularly the buffalo, and they exploited the relationship to strip natives of their land and their dignity. Today, we continue to see the impacts of that harm, most notably with the Dome Fire of Joshua Tree, which destroyed more than 43,000 acres of wildlife, but could have been prevented if Native Americans like the Norfolk Mono tribe had not been dispossessed of their land and prohibited from participating in traditional practices like controlled burns. Lastly, I look to a present example. Right now, my comrades in Palestine are fighting against the world's imperial forces to save the homelands of their fathers. The occupying forces of Israel have used many tactics to brutalize Palestinians and rob them of their land. But most striking is the intentional burning of nearly 400 olive trees, including around 250 trees over 15 years old. Moreover, water treatment plants in the Gaza Strip were targeted in the 2014 assault of Gaza, resulting in untreated sewage leaking into the sea, poisoning the Earth's waters. Palestinians are indigenous stewards of that land, and they are unable to tend to it because they are resisting a genocide. Israel is a modern environmental crisis of its own making. And until Palestine is free, our planet will not be free. I share these stories not to make you sad, although as a planet, we are deserving of deep, intentional mourning of all that we have lost. I share them to make plain that a harm against human beings is a harm against our planet, and a harm against our planet is a harm against human beings. We are not distinct from the earth. We are of the earth, and capitalism and colonialism have harmed us both. I share these stories to convince you to research the harms of colonialism and capitalism have done to your own homelands, and to remind you that you are part of a lineage. We are in dire times, but the fight is not over. Again, we owe it to our ancestors and to our descendants to heal the harms we've caused this planet. We owe it to our ancestors and our descendants to end capitalism. So far, we have looked to the past, but now I would like to close by looking to the future. Healing our planet by ending capitalism sounds like a Goliathan task, but as abolitionist scholar Mariam Kaba tells us, nothing that we do that is worthwhile is done alone. Nothing that we do that is worthwhile is done alone. Struggles against capitalism and for our planet are occurring all around us. These struggles are led predominantly by women and queer people of color who are connected to the land and have an analysis that capitalism is and will continue to harm us. As a young person, I was most impacted by the Dakota Access Pipeline resistance, led by the Standing Rock tribe of the North and South Dakota. Today, water protectors across the globe are leading fights against pipelines and oil rigs because they recognize that water is life. Black and Indigenous struggles are linked through the water, and I stand in awe of activists like Mari Kopany of Flint, Michigan, who has been organizing for clean water for her community since she was a little girl. Mari falls into a legacy of Black women in the United States who recognize that their children deserve forests to explore and clean water to play in. Black women who, like many other people across the world, who are not backing down without a fight. I am also inspired by the Indigenous tribes across South America who are resisting the corporate deforestation projects that seek to harm the Amazon rainforest that we literally know as the lungs of our planet. Whether you are interested in building new foodways that nurture the earth and end the capitalist food apartheid pushed onto colonized peoples, or if you are determined to join the fight to close over 800 US military bases around the globe, polluting international ecosystems with debris from war training, or if you are interested in the movement to demilitarize and denuclearize because you understand that nuclear warfare would mean the complete desolation of life on Earth, or if you want to demand accountability from corporations like Coca-Cola,
who are currently destroying forests across Haiti to grow more of their inputs. There is a place for you in the fight for our planet and against capitalism and colonialism. The only question you must really answer, and the final thing I will leave you with, is what kind of ancestor do you want to be to this planet? What kind of ancestor do you want to be to future generations? Thank you. Thank you so much, Ms. Eva, for sharing your perspective so beautifully. And I totally agree with you that we should stop capitalism at first if we want to save our environment. Thank you so much. Now, I would like to go to our next speaker, Mr. Alamgir Kabir. Mr. Alamgir Kabir, Central Coordinator, Green Voice, Joint Secretary, BAPA, Bangladesh. Green Voice is an independent voluntary organization of environmentally conscious students and youth. Bangladesh's first environmentalist organization is working with young people across the country to protect the environment and raise public awareness, to take effective steps, encouraging the youth to protect the environment, working to build an environmentally conscious young society, sustainable development, building an environment-friendly country. Let's welcome our third speaker, Mr. Alamgir Kabir. Thank you so much, Humaira, Shawkat, and thank you, Pragati, for inviting me. So, I will speak in Bangla. That will be fine for me. If anybody, sometimes I will. Yeah. That will be fine for explain me what we are doing. জি, অবশ্যই অবশ্যই। Oh, thank you so much. আচ্ছা, আমি একটু বলে দেই, আপনারা যারাই আছেন, আপনারা যদি আপনাদের কোনো অভিমত থাকে তা বাংলায় বলতে পারেন, চাইলে ইংলিশেও বলতে পারেন। You can either talk in Bengali or in English, whatever you prefer. Okay, thank you so much. আজকে প্রগতিকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে প্রবাসে থেকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, পরিবেশ দিবসে এরকম একটি আলোচনা এবং পূর্ববর্তী টু স্পিকার খুব চমৎকার ভাবে যে যা ঘটনাগুলো এবং পরে শেষের বক্তা যিনি হচ্ছে বলে গেলেন আসলে যে আমাদের পরিবেশটাকে কিরকম ভাবে একটা বলবো কি শাসক শ্রেণী বলি আর হচ্ছিল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যেরকম ভাবে পুঁজিটা এই পরিবেশটাকে যেরকম ভাবে একটা ধ্বংসের দ্বারগোড়ায় অর্থাৎ মনুষ্যত্বকে হচ্ছিল ধ্বংসের দ্বারগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার যে একটা হচ্ছিল পন্থা অবলম্বন করেছে তার উনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন। আমরা বাংলাদেশে যেটা হচ্ছিল সঞ্চালক বললেন যে পরিবেশ নিয়ে ইয়াং অর্থাৎ আগামী প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতন এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে আমরা হলো গ্রিন ভয়েস। সারা বাংলাদেশে আমাদের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাড়া মহল্লায় আমাদের ছেলেমেয়েরা হচ্ছে কাজ করতেছে নানা কর্মসূচির ভিতরে। শুধু পরিবেশটা নয়, আমরা মনে করি পরিবেশটা হচ্ছিল আমাদের পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবিক পরিবেশ, এই তিনটা পরিবেশকে আমরা হচ্ছিল চেষ্টা করতেছি যে এটাকে হচ্ছে অ্যাড্রেস করা। হ্যাঁ, আমি ছাত্র জীবনে প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে হচ্ছে জড়িত ছিলাম, ফলে কি করিতে হইবে সেই বিষয়গুলো আমরা হচ্ছিল খুব চমৎকার ভাবে চেষ্টা করতেছি আজকে ছাত্রদের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আসলে আজকে এবারের যদি প্রতিবাদ্য বিষয়টা আমরা হচ্ছিল দেখি যে আমাকে প্রিভেন্ট করতে হবে, হোল্ড করে রাখতে হবে, তার মানে কি প্রিজার্ভ করতে হবে, তার মানে কি আমি ধ্বংস অলরেডি করে ফেলছি। হ্যাঁ, আমি কিন্তু ধ্বংস করে ফেলছি, এখন সেটাকে আমাকে হচ্ছে উদ্ধার করতে হতে হবে অথবা এই জায়গাটায় আমাকে হলো থামতে হবে। তার মানে আপনি এতদিন এটাকে হলো ধ্বংস করছেন। হ্যাঁ, যেটা আমরা পরিবেশ আন্দোলন থেকে আমরা গত 2020 সাল থেকে এই পরিবেশ রক্ষার জন্য আমরা বাংলাদেশে আন্দোলন করছি। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় যখন আমরা নদী রক্ষার কথা বলতাম, আমরা বায়ু দূষণের কথা বলতাম, পলিথিন ব্যান করার কথা বলতাম, তখন আমাদেরকে তারা হচ্ছে বলতো যে এটা কি এক নতুন করে খামাখা খাইয়ে দেয়, কাজ নাই, পরিবেশের কথা বলে, উন্নয়ন হচ্ছে, উন্নয়ন বিধ্বংসী তারা হলো কাজগুলো নিচ্ছে। কিন্তু এখন সেই বুড়িগঙ্গা রক্ষা করার জন্য কিন্তু হাজার হাজার মানুষ আজকে হচ্ছে পথে নামতেছে, রাজপথে যায়, নদীতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারা কিন্তু হলো করতেছে। হ্যাঁ, বায়ু দূষণের কথা আমরা হলো বলতেছি। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে হচ্ছে একদম বায়ু দূষণের একটা বড় জায়গা হচ্ছে একটা স্টোর হাউস হিসেবে পরিণত হয়েছে আমাদের ঢাকা শহর। ঢাকা শহরকে আমরা হচ্ছে বায়ু দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেছি না। বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের যে হচ্ছে গাছ লাগানোর কথা, অর্থাৎ যদি
রক্ষা করার জায়গাটা একটা বায়ু দূষণের একটা জায়গা আমরা করতে পারি, অক্সিজেন, গাছপালা। হ্যাঁ, সে গাছপালা, ঢাকা শহরের গাছপালাকে সরোয়ার উদ্যান থেকে হচ্ছিল একটা ফুসফুস আমাদের, যেটা মনে করে ঢাকার সরোয়ার্দী উদ্যান এবং রমনা, সে আজকের এই সময়ের মধ্যে আবার আপনি হচ্ছে এটাকে হোল্ড করার কথা বলতেছেন, আবার হচ্ছে রক্ষা করার কথা বলতেছেন। আমরা সুন্দরবনের দিকে হচ্ছিল যদি তাকাই, আমরা দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবন রক্ষা করার জন্য সেখানে যে ডার্টি ফুয়েল, ডার্টি যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য, কয়লার ক্ষেত্র উৎপাদন করার জন্য হচ্ছিল যে সুন্দরবনকে ধ্বংস সহ সুন্দরবনের আশপাশে সব জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস করার জন্য, যেটা হচ্ছে যে নানা ধরনের যে যারা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের লাভের জায়গা কেন্দ্র করার ক্ষেত্রে আমাদের সুন্দরবনকে হলো বেছে নিয়েছে, আমাদের ইকোসিস্টেমটাকে নষ্ট করছে। আমরা বাপা থেকে প্রায় 13টা টেকনিক্যাল পেপার আমরা উপস্থাপন করছি, যেটা সরকারকে আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি। যে আপনারা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে আর্গুমেন্টে আসেন যে এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না যে সুন্দরবনের যে ক্ষতি হবে না কয়লা বিদ্যুৎ। সরকার আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নাই। আমরা এই কাজ করেছি। মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ, সেখানে নদী দখল করে প্রায় হচ্ছে 40 ফিট রাস্তা হচ্ছিল নদীর উপরে দিয়ে করতেছে। আমরা এখানে প্রোটেস্ট করছি। আজকে এই জায়গাগুলোতে যখন হচ্ছিল প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের নদীগুলো আজকে আমরা দেখেন বরিশালে সমুদ্রের পানি, লোনা পানি আজকে নদীগুলোতে সয়লাব হয়ে গেছে। আপনি প্রত্যেকটা হাসপাতালে যান, এখন হাজার হাজার রোগী ডায়রিয়া রোগী হিসেবে এই বরিশালে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হয়েছে। কেন? লোনা পানি, অর্থাৎ নদীগুলোর পানি হচ্ছে লোনাতে পরিণত হয়েছে। সেখানে তারা খাইতে পারে না, তারা গোসল করতে পারে না, তাদের আনুষঙ্গিক যে কাজপত্র সেগুলো হচ্ছিল তারা আমরা এই সারা বাংলাদেশে আমাদের ইয়ং সমাজকে নিয়ে আজকে সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা জেলাতে আমরা এই পরিবেশ রক্ষার জন্য, আমরা সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য আমরা গাছ লাগানো থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক ডিবেট, পরিবেশের উপরে সেই কাজটা আমরা করে যাচ্ছি। অর্থাৎ এই আমরা গত 3 বছরে আমরা দেখেছি, আমরা তো সমীক্ষায় দেখেছি প্রায় 35 লক্ষ প্লাস্টিক বর্জ্য আমরা আমাদের এই নদী, আমাদের এই পরিবেশটাকে আমরা দেখেছি গত 3 বছরে 65 লাখ মেট্রিক টন বর্জ্য আমরা দেখেছি। আজকে নদীগুলোতে, আজকে কর্ণফুলীতে, আমরা গত কয়েকদিন আগে প্রথম আলোতে আমরা দেখেছি যে কর্ণফুলীতে চর পড়ে কিসের, আমাদের বালুর চর পড়ে। এখন আমাদের নিউজ হচ্ছে যে পলিথিনের চর পড়েছে কর্ণফুলী নদীতে, 8 মিটার 10 মিটার করে পলিথিনের স্তর পড়ছে। 2000 সালে আমরা পলিথিন ব্যান করছে বাংলাদেশ সরকার, কিন্তু আজকে পলিথিন বাংলাদেশের আমাদের পাট শিল্পকে ধরুন, অর্থাৎ অল্টারনেটিভ হিসাবে আমরা যে জায়গাগুলোর কথা বলতেছি, সেই অল্টারনেটিভের জায়গায় কিন্তু আমরা যাচ্ছি না। পলিথিনের বাজার সয়লাব হয়েছে। এখন প্রত্যেক বছর হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় ওই বুড়িগঙ্গা, ওই নদীগুলো থেকে পলিথিনটাকে উত্তোলনের। কেন? আমরা একদিকে পরিবেশ রক্ষার কথা বলতেছি, আমরা নীতি নির্ধারণ করতেছি, আমরা এসডিজি করতেছি, মিলেনিয়াম গোল আমরা করতেছি, নানা ধরনের উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে গিয়ে দেখি আমরা ঠিক জাস্ট অপোজিট কাজটাই আমরা এইভাবে কাজগুলো করতেছি। ফলে আমাদের এই পৃথিবীকে যদি রক্ষা করতে হয়, আমি তো মনে করি যা আমাদের এই সময়ের মধ্যে যারা প্রগতিশীল মানুষ আছেন, যারা এই পৃথিবীটাকে রক্ষা করতে চান, প্রকৃতি এবং মানুষকে যারা রক্ষা করতেন, তাদের একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং অ্যাওয়ারনেস আমাদের সারা পৃথিবীতে তৈরি করতে হবে। না হলে ওই সেকেন্ড বক্তা যা বলে গেলেন যে ক্যাপিটালিজমের জন্য যেরকম ভাবে আমাদের এই পৃথিবীটাকে, এই মানুষগুলোকে, অর্থাৎ অর্থ ছাড়া তারা উন্নয়ন মনে করে দালান কোটা তৈরি করতে হবে এবং সেখান থেকে কমিশন খাইতে হবে, 2 পয়সা ইনকাম করতে হবে। সেই মনোবৃত্তি আমাদের আজকে এই সারা বিশ্বের মানুষের ভিতরে একটা মনস্তাত্ত্বিক জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে। সেই জায়গা থেকে যদি উত্তরণ করতে হয়, আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে যারা আমরা মনে করি যে এই প্রকৃতিটাকে ধ্বংস হচ্ছে, প্রকৃতির মানুষগুলোকে আমরা ধ্বংস করতেছি, তাদের একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং সংগ্রাম এবং অ্যাওয়ারনেস আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। শুধু আমরা যেন এই সেমিনার বা কোনো কিছু যেন নিয়ে আমরা না থাকি, এটাকে একটা প্ল্যাটফর্ম, যেরকম ভাবে আপনারা দেশে আছেন, বিদেশে, আমাদের এখান থেকে আমার বাংলাদেশের অনেকে যুক্ত হয়েছে, যারা আমার মনে হয় সবার সম্মিলিত একটা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের এই ধরিত্রীকে রক্ষা করার জন্য আমরা সম্মিলিত উদ্যোগ আমাদের গ্রহণ করা উচিত। সেই আশাবাদ আমরা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি। আবারও সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সাধুবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
Thank you, Mr. Alamgir Kabir. He was saying that it's funny how for us that we have already destroyed our environment and now we are fighting to recover it. And he was also talking about his journey of fighting to save the nature as well. Thank you, Mr. Alamgir Kabir. In this phase, I would like to introduce our next guest, Mr. Jannatul Islam from Canada. Graduated from the University of Dhaka in MBA, MSc in Business and Management from Gloucestershire University, UK, and MA in Environmental Policy from Memorial University of Newfoundland, Canada. Currently, he is pursuing certificate in Community Engagement and Leadership in Ryerson University in Canada. He is a motivated volunteer to the social work last 15 years and have initiated and been serving many social projects. Currently, he is serving as Executive Director and Incorporator. Holistic Sustainable Development Network International. Administrator and Incorporator, Toronto Bangla School, and Publisher, Journal for Worldwide Holistic Sustainable Development. Let's welcome Mr. Jannatul Islam. Thank you. Thank you, Pragati, Shatan Sen, School of Performing Arts and partners to give me the opportunity. Actually, I'm not a speaker. I'm an activist. I like to work rather than talk. But today, due to a request from Titu Bhai, who is one of the supporter to our activity, so I joined this platform to speak and share my some of the views and some of the experience. So it's a great learning joining here. So I prepared a presentation, very like just to show some of the information. It's not too good maybe, but I like to speak in Bangla because most of the audience here is Bengali, and sorry whoever don't speak in Bangla. Please feel free to ask any question or clarification you may need. Yeah, sure. Okay, so the first speaker, Souradip Pthak, he presented very well the theoretical part, the academical part. So I'm not talking much on that. What is environmental sustainability and blah, blah, blah. So that's the topic I'm going to cover today. So এই টপিকগুলোর মধ্যে যে environmental sustainability কি এই বিষয়ে Souradip Pthak he already talked. He said we cannot compromise, even Eva talked about that. আমরা কখনোই আমাদের সাস্টেনেবিলিটি ধরে রাখতে হলে আমাদের ফিউচারকে কম্প্রোমাইজ করতে পারবো না। Without compromising the future ability, future generation needs, we have to take any decision. যে কোনো decision, যে কোনো environmental policy we make, we have to think about the future needs and their demand. So এখানে আমি জাস্ট খুব ব্রিফলি কিছু কারেন্ট সিনারিও এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনের কিছু সিনারিও আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। হাউ উই লিভ, আমরা যেভাবে বসবাস করতেছি আমাদের লিভিং স্টাইল, এই লিভিং স্টাইলে আমরা যদি ইউএস এর মতো মানে জীবন ধারণ করতে চাই তাহলে আমাদের 5টা পৃথিবী লাগবে। 5 Earth we need if we live like USA citizen or residents. আবার যদি ইন্ডিয়ার মতো আমরা বসবাস করি, বাংলাদেশের ইনফরমেশন এখানে নাই, ইন্ডিয়ার মতো বসবাস করি তাইলে একটারও কম পৃথিবী লাগবে। তাইলে আমরা দেখছি কি যে মানে এনভায়রনমেন্টাল পলিসি
যাই থাকুক না কেন, how we lead our life, based on that we can see how much carbon we emit. তা এটা কিভাবে নির্ণয় করা হয়? আমার হাউস হোল্ড এনার্জি আমরা কত খরচ করি, ট্রান্সপোর্টেশন কত খরচ করি, আমাদের ফুড হ্যাবিট কি, তারপরে আমরা অন্য কি কি সামগ্রী আমরা ব্যবহার করি আমাদের ডেইলি লাইফে। এখন যদি আমরা দেখি যে আমরা এগ্রিকালচারের খুবই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমরা অল্প জায়গায় বেশি প্রোডাকশন আমরা মেক করতে পারতেছি, কিন্তু আমরা যদি মানে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি, হিস্ট্রিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, লাস্ট 60 ইয়ার্সে আমাদের ফার্মিং প্রোডাক্টিভিটি কমছে হলো 21%, কিন্তু আমরা দেখতেছি কি আমাদের এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ফার্টিলাইজার ইউজ করে আমরা বেশি ফলন ফলাচ্ছি, কিন্তু 21% লয়ার প্রোডাক্টিভিটি আমাদের ল্যান্ডের মধ্যে এখন গ্রো করছে লাস্ট 60 ইয়ার্সে। 1970 সাল থেকে এই পর্যন্ত আমাদের কার্বন ইমিশন, হিউম্যান মেড কার্বন ইমিশন ইজ 70% আপ। এখানে আমরা দেখি যে ইউনাইটেড নেশনস এর টোটাল পপুলেশন ইজ অ্যারাউন্ড 5%, বাট দে প্রডিউস 27% অফ দ্য কার্বন এমিশন। যদি মানে দ্য ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও, যদি আমাদের 3 ফিট 1 ইয়ার 3 ফিট সি লেভেল আপ হয়, পানির লেভেল স্তর যদি 3 ফিট উপরের দিকে যায়, তাইলে আমাদের প্রায় 100 মিলিয়ন পিপল has to be displaced, তারা এনভায়রনমেন্টাল রিফিউজি হিসেবে গণ্য হবে। শুধু একটা কান্ট্রি ইউনাইটেড স্টেট 100 বিলিয়ন অ্যানুয়ালি তাদেরকে শুধু লস করতে হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ কস্ট হিসেবে, মানে তাদের ড্যামেজড। আর এখন যদি আমরা দেখি যে সবচেয়ে খারাপ সাইড, সেটা হলো আমাদের হিউম্যান মেড এমিশন। আমাদের হিরোশিমা বোম আমরা সবাই জানি যে এটা হলো ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে একটা ন্যাক্কারজনক কাজ, কিন্তু আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ কার্বন ইমিট করছি তার পরিমাণ is equal to 400,000 Hiroshima bombed every day. This human producing the carbon emission. So degradation কেন, মানে আমরা কেনর অ্যান্সার যদি না জানি আসলে আমরা সলিউশনে যেতে পারবো না। আসলে আমরা যেভাবে মানে আমাদের লিভিং স্টাইল, হাউ উই লিড আওয়ার লাইফ, বেসড অন দ্যাট we destroying our nature. So দেখেন খুবই সারপ্রাইজিংলি শুধু গরু মিথেন গ্যাস উৎপাদন করে 70% more than the oil and gas industry together create the methane, they use the methane gas, right, the natural gas. So শুধু গরু থেকে উৎপাদন হয় 70% more than a total industry. তাইলে কি আমরা ইন্ডাস্ট্রি মানে ধোয়া দিচ্ছি, কিন্তু আমরা how we creating the methane gas or emitting we destroying the carbon level of the ozone স্তর, এটা কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি না যে গরুর জন্য এত কিছু হচ্ছে। তো আমাদের ফার্মিং স্টাইল উই হ্যাভ টু চেঞ্জ। আমাদের ফুড হ্যাবিট, আমরা গরু কেন পালন করতে হয়, কারণ আমরা খাইতে হয়, এবং আমাদের খাবারের পরিমাণটা আমরা মানে ভেজিটেবলের উপর থেকে মিটের উপর এত বেশি নির্ভরশীল হচ্ছি যে আমরা ইনডাইরেক্টলি আমাদের এনভায়রনমেন্টকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করছি। আর কি রিজন হতে পারে? সেকেন্ড রিজন হলো কেউ তার কমিটমেন্ট ফিল আপ করে না। যে প্যারিসে 2005 সালে 200 কান্ট্রি একসাথে মানে এগ্রিমেন্টে আসছে যে আমাদের 2025 সালের মধ্যে 26 থেকে 28% আমাদের কার্বন এমিশন রিডিউস করতে হবে, কিন্তু যেটা হলো 2005 এর নিচে,
যাবে। 2005 সালে যে এমিশন ছিল মানে টোটাল পার্সেন্টেজ ছিল সেটা নিচে যাওয়ার জন্য 26 থেকে 28% আমাদের কার্বন এমিশন রিডিউস করতে হবে। কিন্তু 200 কান্ট্রির কেউই কিন্তু তাদের টার্গেট ফিল আপ করে নাই। কিন্তু টার্গেট ফিল আপের কাছাকাছি চলে আসছে কিসের মাধ্যমে? সারপ্রাইজিংলি আমাদের এই একটা করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক রিডিউস দ্য কার্বন এমিশন বাই 20%. So the learning is, if we don't like do our duty, then the nature will do. Nature will take the revenge. So only one calamity, they reduce 20% of the carbon emission, but 200 countries, they agreed, but they did nothing. Even they don't have the policy. So approximately 37% American, তারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং কে একটা হক্স বলে, মানে এটা মনে করে একটা মিথ, ইটস নাথিং। 64% তারা মনে করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে তাদেরকে পার্সোনালি কোনো এফেক্ট করবে না। দিস সিনারিও ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস। আমেরিকা যারা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে লার্নড কান্ট্রি, তাদের স্ট্যাটিস্টিক্স হলো এটা আমার কথা না, দিস ইজ ফ্রম দ্য ডেটা, দ্য রিসার্চ ডেটা। তাইলে বাংলাদেশের অবস্থা কি হবে, ইন্ডিয়ার অবস্থা কি হবে? তাইলে আমাদের যা করতে হবে সেটা হলো যে তথ্য দিয়ে না, উপাত্ত দিয়ে না, আমরা নিজেরা অ্যাওয়ার হতে হবে। যেখানে আমেরিকার লোকজন এরকম মনে করে, বাংলাদেশের লোকজন নিজেরা অবশ্যই মনে করে দিস ইজ নাথিং ফর মি, this is not my business, but it's everybody's business. So how to prevent? Prevent-এর প্রথম শর্ত হলো যে পলিসিকে মেক করে, কার জন্য মেক করে এবং কিভাবে মেক করে। Who make the policy? How and why or for whom? Sorry. Okay. So এখানে মানে the current science, they're trying to do something, some eco-friendly initiative like artificial solar, the fuel cell, lithium batteries, first generation smart, etc. এগুলো হলো বর্তমান সায়েন্সের কিছু মানে কন্ট্রিবিউশন, যেখানে তারা কি করতে পারে যে কিভাবে আমাদের এই কার্বন এমিশন রিডিউস করতে পারে। এখন আমরা এগুলো ইউজ করতেছি, কিন্তু এগুলো হলো ফ্রি মার্কেট উইল। ফ্রি মার্কেট উইল হলো তারা কম্পিটিশন করার জন্য, তাদের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য তারা একজন একজনের সাথে ফাইট করতেছে। হ্যাঁ, আমাদের এখন মূল টার্গেট কি, যে পরিবেশ নিয়ে যেহেতু মানুষ বেশি কথা বলতেছে, তাহলে পরিবেশ বান্ধব কিছু কাজ করি। দ্যাট মিনস দেয়ার ফাইট নট ফর পিপল, দেয়ার ফাইট ফর দেয়ার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। এই জন্যই আমাদের বুঝতে হবে যে পলিসি যারা মেক করে বা যে কাজটাই করে, আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে হু ইজ ডুইং ইট অ্যান্ড হোয়াট পারপাস, তাদের পারপাসটা কি। তাদের পারপাস এই যে আর্টিফিশিয়াল সবকিছু করতেছে, that's good for the ecology, that good for the environment, but their motive is not to save us, their motive is to maximize their profit. So their ultimate intention for profit and their ultimate result we don't know yet. So here is the like a proposal. So আমরা একটা গ্রুপে আমরা একটা প্রপোজাল মেড করছি, সেটা আমরা প্রেজেন্ট করছিলাম লং অ্যাগো। সো আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু শেয়ার দিস প্রপোজাল। তো প্রপোজাল, যে কোনো পলিসি মেক করতে হলে যেমন আমরা জানতে হবে যে কে মেক করতেছে, কিভাবে মেক করতেছে, কার জন্য মেক করতেছে, এটা আমরা কথাই বলতে পারি, বাট হাউ টু স্ট্রাকচার ইট, উইদাউট এ প্রপার স্ট্রাকচার উই ক্যান টক, উই ক্যান নট ইমপ্লিমেন্ট ইট। সো এই যে একটা পলিসি রিকনস্ট্রাকশনের একটা প্রপোজাল আমরা মেক করছিলাম এবং আমরা প্রেজেন্ট করছিলাম, সেটা কি যে প্রত্যেকটা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিজের তিনটা ধাপ আছে, তিনটা স্টেপ আছে। একটা হলো পলিসি লেভেল, একটা হলো প্ল্যান লেভেল, একটা হলো
program অথবা project level. So policy level, plan level, and project level, every level has different stakeholder. So Eva, I liked her talk. She talked from her heart, and she really raised the issue of the originality of the people and the discrimination. So that's the main cause of all kind of environmental degradation, because we don't empower the people, we don't engage the people, we exclude the people, we don't include them in decision making. So that's why what happened, they make the policy, there's no implementation. They have the rules and they have the law, but we don't know, we are not communicated, we don't know how to do like a oblige. We want to oblige, but we don't know how to. দেখেন রিকশাওয়ালা তারা কিন্তু পরিবেশ দূষণ করে না, কৃষক তারা না জেনে পরিবেশ দূষণ করে, কিন্তু আমাদের পলিসি মেকাররা they don't communicate with them how they can change their way not to destroy the environment. So the policy makers, they must make the policy based on empowering everybody who is related to this policy. তো এখানে আমরা তিনটা স্তরে এটা আমরা প্রপোজ করছি। সেই স্তরগুলোর মধ্যে হলো যে পলিসি স্তরে কি থাকবে, একটা প্রি অ্যাসেসমেন্ট থাকবে, পলিসি অ্যাসেসমেন্ট থাকবে, এবং প্রত্যেকের ইনভলভমেন্ট থাকবে। আর প্ল্যান স্তরে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট থাকবে, কিন্তু তার পূর্বে আমাদের একটা থ্রেশহোল্ড থাকবে। থ্রেশহোল্ড কি, যে আমরা দরজার সিঁড়িগুলো যদি আমরা না বের হই তাহলে কিন্তু আমরা ঘরে ঢুকতে পারবো না। We cannot enter to the room if we don't pass the stairs. So threshold is a kind of stairs. So আমাদের একটা নির্দিষ্ট লিমিট থাকতে হবে যে এই প্রত্যেকটা সেক্টরে কে কে কি রকম এফেক্টেড হইতে পারে আমাদের পলিসির কারণে। প্রত্যেকটা এই যে ইমপ্যাক্ট বা এফেক্ট বা ইফেক্ট, এই যে থ্রেশহোল্ড আমরা যদি পার হইতে পারি তবেই আমরা এই প্ল্যানটাকে এক্সিকিউট করার পথে যাব। আদারওয়াইজ উই গোনা চেঞ্জ দ্য পলিসি, উই গোনা স্টপ দ্য পলিসি। আর প্ল্যান লেভেলে হলো যে আমরা পলিসি মেড করছি, উই মেড দ্য পলিসি, উই পাস দ্য প্ল্যান, বাট ইন এক্সিকিউটিভ লেভেল উই সি okay, we cannot do it because there's some other impact we never imagined. So even we made the policy, we planned, we pass it, still we have to reject it based on the local people or local element, environmental element, they may get affected from it. So that's all the structure. So I want to finish it here. But before that, what I expect, or what I learned, I told, especially the theoretical framework from Souradip and Eva, the discrimination, and we call them Aboriginal people, but they're the original people. And the colonialists, they're dominating everything based on their needs and profit maximization. That's why the new liberal concept, they only can degrade the environment, they cannot do better to the environment. If we want to do something better, we have to empower the people, and we have to, and we must include everyone who is affected with that. আলমগীর ভাইয়ের সাথে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যখন ছিলাম পরিচয় ছিল, কাজ করতাম, এখন অনেক ডিফারেন্ট। নাইস টু সি হি ইজ ওয়ার্কিং ইন এ গুড ডাইরেকশন, ইটস গ্রিন বয়েজ এন্ড উইথ বাপা। থ্যাংক ইউ আলমগীর ভাই, আপনারা কাজকে সাধুবাদ জানাইতে হয়।
কিন্তু একটা বিষয় আপনার সাথে আমি জাস্ট দ্বিমত করব, আপনার লার্নিং থেকে আমি দ্বিমত করব, সেটা হলো যে আমরা অনেকেই অনেক কাজ করছি, কিন্তু চমৎকার ভাবে, আপনি যেটা বলছেন চমৎকার কাজ করছি, আসলে আমরা চমৎকার ভাবে কাজটা করতে পারতেছি না। হোয়াই? কারণ আমাদের আসলে সবাইকে ইনক্লুড করতে পারতেছি না। সেই ইনক্লুডের জন্য, সেই ইনক্লুশনের জন্য আমাদেরকে আগে we have to find out the problem, how to include people, not to do the work. Work cannot include people. You have to include people and then do the work, then it will be the valid work, and it will be, maybe it won't be the quality work, but that would be the real work, and it will have some impacts. So ফাইনালি আমি একটা গল্প দিয়ে শেষ করব, যদিও গল্পটার ডিফারেন্ট ভার্সন আছে সক্রেটিসের আমল থেকে এখনো পর্যন্ত। সক্রেটিস আমলে তাদেরকে বলা হয়তো নৈরাশ্যবাদী, আর এখন বলা হয় যে তারা মানে তারা মোটিভেটেড না, তারা মানে বেশি কাজ করতে চায় না। সেটা কি? গল্পটা হলো এরকম যে একজন জেলে তার জেলের নৌকার পাশে শুয়ে আছে। তো একজন ব্যবসায়ী গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে কি ভাই তুমি শুয়ে আছো, মাছ ধরো না? বলে যে আমি আজকের জন্য যা মাছ ধরার সেটা ধরা হয়ে গেছে। বলে তো শুয়ে আছো কেন, আরো বেশি মাছ ধরো। বলে কি করব আরো বেশি মাছ ধরে? বলে যে বেশি মাছ ধরলে তুমি বাজারে বিক্রি করতে পারবা। বিক্রি করে কি করব? বিক্রি করে টাকা উপার্জন করতে পারবা। টাকা উপার্জন করে কি করব? যে আরেকটা ভুট কিনতে পারবা। তারপর ভুট কিনে কি করব? যে ভুট কিনে তুমি আরো বেশি টাকা ইনকাম করতে পারবা। তারপরে কি করব? যে তখন তুমি একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারবা, তুমি আরো বেশি এমপ্লয়ি নিয়োগ করতে পারবা, তখন আরো বেশি প্রফিট করতে পারবা। তো ঠিক আছে, তারপরে কি করব? তারপরে তুমি আরামায়েশ করতে পারবা। Then he asked, so what do you think I'm doing now? After doing everything, then আমি আরামায়েশ করব। আমি তো এখনই আরামায়েশ করতেছি, তাহলে তুমি আমাকে কেন একটা ইলুশনের পিছনে আমাকে ছুটতে বলতেছো? এই যে ইলুশনটা হলো আমাদের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। আমরা গ্রামের একটা কৃষক 6 মাস কৃষিকাজ করে, বাট দে আর হ্যাপি বিকজ দেয়ার ডিমান্ড ইজ লেস। কিন্তু ইংল্যান্ড, ইউকে বা কানাডার মতো জায়গা থেকে, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডার মতো জায়গা থেকে আমরা we cannot find 10 minutes to talk to our friends. We cannot receive the phone. We don't have time. So why? Because we all run to get something what never exists. It's never exist. Illusion. So there's the thing. It's called surplus value. What is like the theory invented by Adam Smith and the Marx, who elaborate it, and how it destroys the social cohesion, and even environmental degradation is related to that. So what we have to do, we have to think simply, we have to live simply, and then how we can we can resist the illusion, and we can do better, not for us, for our future generation, and for all. And that's what our expectation. So I hope to learn more about the next presenter, and welcome any kind of clarification you may need. I'm here to answer any question. Thank you very much again, Pragati, Shottan Sen School of Performing Arts, and Alamgir Bhai doing great work in Bangladesh, and Eva. I just cannot say more about that, but I'm learning the community engagement, so I know how the Aboriginal people and how the discrimination in every steps, especially in first world country, every steps we excluding them, and in that way we actually destroying our social cohesion. Thank you, everyone. Thank you so much, Mr. Janatul Islam, for sharing your perspectives in front of us so amazingly. I'd like to introduce our last speaker, Mushfiqun Nur Mosh. Mushfiqun Nur Mosh from London
Mushfiqur Nurmosh is the advertising and marketing manager of Morning Star, the left-wing daily paper published from London for the past 90 years. He is an active trade unionist and environmentalist. Presently, he is the secretary of Ottawa Hamlets Trade Union Council and is involved in numerous community initiatives in East London. Let's welcome our last speaker, Mr. Mushfiqur Nurmosh. Hi, everyone. Can everyone hear me? Yeah, we can hear you. Hiya. Thanks. My name's Mosh. I work for the Morning Star newspaper. I'm here in a personal capacity. Just wanted to thank you for inviting me to this meeting. I've really enjoyed the speeches so far from the speakers. Very enlightening, and I've made some notes earlier on today in preparation for this meeting, so you know, I'll sort of, here goes. So at the start of the 21st century, nobody could have predicted that within the space of 2 decades we would be confronted by the simultaneous triple crisis of A, economic meltdown of the financial and global banking world, B, the climate catastrophe of wildfire in Australia, or the flooding in Indonesia, and C, the pandemic unleashed by COVID-19. And these crises are combined, linked, and global. And this is just a start. We cannot begin to seriously tackle the causes and consequences of economy, climate, and public health by delinking them or assuming that the system of capitalism of multinational corporations, MNCs, that contributed to it will bail us out. A market-orientated profit system is awfully inadequate and has been found wanting. Only a global, social, and collective effort, which places the needs of human beings at the center stage, can begin to qualitatively change the situation. We all know that we will not be safe from COVID-19 unless everyone all over the world is vaccinated. However, the system of capitalism has meant that the richer countries with their vaccine nationalism and defense of intellectual property rights has ensured the systematic and appalling neglect of the global south, the poorer countries and their citizens. We know that nobody is safe unless everybody is safe, but profit-seeking intellectual property rights and aggressive nationalism trumps common sense. If this is the state of play with public health, tackling climate change involves bigger stakes. One can hardly begin to address climate change without directly challenging and confronting big capital. Their power is immense, global, and growing. For example, the British firm Rock Chopper Exploration has taken Italy to court over ban on drilling oil, while the German energy company RWE has indicated Netherlands for damages and compensation for phasing coal power stations. This will only increase. It is now abundantly clear that the private courts of the arbitration can award transnational energy firms billions in compensation for lost profits, making climate protection a farce. Only by confronting capitalism in insatiable desire for profit, aided and abetted by MNCs, can we make significant inroads. However, leaving these tasks simply to mainstream political parties
including green parties, is necessary but not sufficient. For example, the emission targets set out in the Paris Agreement, according to experts, is too modest. At a national level, Green Party's accommodation of the capitalist system in Germany and Ireland have made them pillars of centrist respectability. They have reinvented themselves as acceptable capitalists on bicycles. That needs to change. That is why we need grassroots network like Extinction Rebellion and youth strikes to generate innovative, peaceful, and direct action initiatives to hammer home the issue of climate emergency and to frame solutions within an anti-capitalist framework. The link between action and anti-capitalism has to be clearly, concretely, and precisely defined. Otherwise, we are in the danger of sounding and acting radical without changing the terms of the debate. For this to happen, for a start, we need public ownership of water, rail, energy, and all other forms of transport. In a recent research by the University of Greenwich has found that public ownership is efficient and can pay for itself in 7 years in the UK. Such public ownership has to be complemented by a comprehensive need-based eco-friendly jobs. In other words, a new Green Deal. In the UK, where I am involved politically in the Labour Party, under Jeremy Corbyn, the left, trade unions, and the wider Labour movement, I was prepared to take energy generation and distribution into public ownership while simultaneously taking other drivers of emissions and investing in universal, regular, and cheap public transport. Their manifesto of 2017 to 2019 was rated by the Friends of the Earth as more eco-friendly than the Green parties. Here is an example of a new Green Deal, red and green political alliance, sustained by a mass grassroots network involved in direct action. That is a model we can follow and take forward. Thank you. Thank you so much, Mr. Muspikur Nurmosh, for presenting your perspective so amazingly. I would like to mention that now we have come to the question answer session. I would like to request our audiences and other attendees as well, if they have any kind of question towards our guests, they can ask. It's better if you complete within 2 minutes. আপনারা যারাই আছেন, আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন জুমে অথবা যারা আমাদের ফেসবুক লাইভে আমাদের দেখছেন, আমাদের অডিয়েন্স যারা আছেন, তারা চাইলে আমাদের গেস্ট যারা আছেন তাদের প্রশ্ন করতে পারেন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে। অবশ্যই শেয়ার করতে পারেন। Or you can make any comments on the speaker's point if you want. Mr. Mohsin Siddiq has raised hand. I think. Hello. Yeah, if I may make a few comments. Hello. Essentially, I think you have all of you have spoken very well on the subject and essentially defined the problem. The one aspect that concerns me that doesn't complete the whole picture, and that is the following. First of all, planet Earth is a limited resource place. In other words, you cannot assume to continuously extract from it. We have learned this very hard. That's one problem. But the problem, on the other hand, is that the capitalism as it exists, it exists only by making more and more product. It has to sell more to be able to survive. That means you have to generate more. That's how it generates revenue. And to do so, it has created essentially culture of consumerism.
You think about the way we spend our time, how the advertisement and the push for buying and more, consume more and more. Now, third thing to remember, note is that pollution happens because of human beings. You think about it, if you didn't exist, there would be pollution. And so that the more we consume, the more we cause pollution. And one of the result of this is that Earth has a certain assimilative capacity of absorbing pollution, but we are exceeding that far beyond that. And that is the part of the problem. And the related problem is the fact that we are introducing changes that can become irreversible. So in other words, we don't have a lot of time to play around with a lot of stuff. But the problem is that there are two classes of people in the world today: those who consume too much, those who do not consume enough. So that we all have the task of figuring out how do we balance all this? How do we balance the rate of consumption and come some sort of a stable and sustainable production system, and at the same time deal with the impact of capitalism. So I think the one other thing I want to mention is that evolutionary biologists will tell you that the reason we consume so much, it is deeply rooted in our evolutionary process. In other, if it is because of our desire to continuously improve the quality of life that we have created what is civilization. If we are satisfied with living in the caves in the ancient, we would not sort of come to this state. So that in a way, our desire to improve the quality of life has brought us to this situation, which is a creative problem crisis. In other words, it is not a simple, we are individually responsible, but this is not difficult, it's not an easy task to change our habits, but we have to change the habits. So I present to you this complex of problems because that is what we have to deal with. And I don't have all the solutions to this problem, but I wish to at least make you aware that this problem is a lot more complicated than so sometimes it appears. Thank you very much. Mohsin Siddiq. Mahmoudul Alam has raised his hand. Thank you. আমি একটু কমফোর্টেবল হব বাংলাতে কথা বলতে। আমি চাইলে ইংলিশও বলতে পারি। আমি যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি হচ্ছে একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। আমি একটু 2 মিনিট সময় কি পেতে পারি কথা বলার জন্য, টোটাল কথাটা বলার জন্য? হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সেটা হচ্ছে একটি গল্প এরকম যে আফ্রিকার কোন একটি দেশে একদল আদিবাসী তারা কাঠ কাটার একটি খুব মানে বিশেষ পদ্ধতি আছে। তারা একটি গাছের কাছে যেয়ে গাছকে বলে যে গাছ তুমি মারা যাও, গাছ তুমি মারা যাও, এইভাবে প্রতিদিন বলতে থাকে। একটি পর্যায়ে যে গাছ মারা যায় এবং শুকনো গাছটিকে তারা ভেঙে নিয়ে আসে। তা আমাদের পরিবেশকে আমরা ঠিক একইভাবে ধ্বংস করছি। আর আমাদের পরিবেশ আন্দোলন যারা করি আমরা, তাদের মধ্যে একটা ডগমাটিক চিন্তাধারা আছে যে পুঁজিবাদী শুধুমাত্র পরিবেশকে ধ্বংস করছে। এই কথাটির সাথে আমি একমত না, যদিও আমি সোভিয়েত স্কুল থেকেই পড়ালেখা করেছি, রাশিয়াতে পড়ালেখা করেছি। সেখানে একটি বিষয় দেখা গেছে যে সমাজতান্ত্রিক সময়ে পৃথিবীর পরিবেশকে সবচেয়ে বেশি পলিউটেড করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই কথাটি হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি তারা বলছে এখন, এবং যার ফলে রাশিয়া হচ্ছে প্রথম দেশ যে দেশে সংবিধানে পরিবেশ নিয়ে একটি অধ্যায় আছে। এবং রাশিয়াতে সোভিয়েত স্কুলেও ছিল এটা, এবং বর্তমান রাশিয়াতেও আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চান আপনাকে দুটো বিষয় অবশ্যই দুটো সাবজেক্টে পাশ করতে হবে, তা না হলে আপনি কোনোদিন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন না। একটি হচ্ছে ফিজিক্যাল পরীক্ষা, মানে হচ্ছে স্পোর্টস এর পরীক্ষাতে, আর সেকেন্ডটি হচ্ছে পরিবেশ নিয়ে যে কোর্স আছে ওদের 9 ক্রেডিটের একটি কোর্স, সেই কোর্সটাতে পাশ করতে হবে। তা আমাদের দেশে পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরিবেশ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়, বা ইঞ্জিনিয়ার যারা হচ্ছে তাদের পরিবেশ নিয়ে আলোচনা নেই। যখন আমরা এখানে গবেষণা করি তখন গবেষণার বিভিন্ন ধাপ থাকে, কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত যে ধাপটি বা ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশনের যে পরিবেশ সংক্রান্ত ধাপটি,
সেটি সব সময়ই আমাদের দেশে উপেক্ষিত হয়েছে। আমি এটি দেখেছি, আমি যখন পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে গিয়েছি, বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে এই যে আলমগীর ভাইরা কাজ করেন, আলমগীর ভাইরা মাঠে আন্দোলন করেন, অ্যাক্টিভিস্ট করেন, তাদের কাছে ডেটা নেই। আমি যখন ডেটা সংগ্রহের জন্য ডিভাইস বানাতে গিয়েছি, তখন আমি দেখেছি বাংলাদেশ পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যে আইন আছে, সেই আইনের অনেকগুলো ধারা একটির সাথে আরেকটি সংঘর্ষী। এই বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলন যারা করে তারা কেউই কথা বলছে না। এটি একটি বিষয়। আমাদের যদিও আমরা বাংলাদেশে থাকি, আমাদের মানে পরিবেশ নিয়ে কথা বললে আমরা শুধু পৃথিবীর মধ্যেই কথা বলছি। পৃথিবীর বাইরে যে আমাদের পরিবেশের একটা অংশ আছে, যেটি এখন উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে খুবই আলোচিত হচ্ছে, যেটিকে বলা হয় কসমিক মুসার বা মানে কসমিক ডাস্ট, সেগুলো নিয়ে আমাদের এই খুব কমই আলোচনা হয় আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে। এই আলোচনাগুলো এখন এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে রাইজ করা খুবই দরকার হয়ে এসেছে। মেরু অঞ্চলে, দুই মেরুতে এই যে মহাশক্তি পরাশক্তি গুলোর যে মানে ভূমিকা রাখছে, তারা যে সমস্ত গবেষণার নামে যে সমস্ত তারা পরিবেশ দূষণ করছে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের খুব কম আলোচনা হচ্ছে আমাদের এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, যে আলোচনাগুলো হওয়া খুবই জরুরি। আজকে চীন, আমরা বলি গণতান্ত্রিক চীন, সমাজতান্ত্রিক চীন, সেই চীন পরিবেশকে প্রচুর ভাবে ধ্বংস করছে, সেই বিষয়গুলোকে, নদীকে ধ্বংস করছে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে খুব কমই আলোচনা হচ্ছে। ফলে যখনই আমি শুধু বলবো যে মানে পুঁজিবাদী আপনার পরিবেশকে ধ্বংস করছে, তখনই হচ্ছে আমরা একটা অংশকে অফ করছি। আমাদের মানে আজকের এই প্রগতি যাত্রার এই আলোচনায় এই কথাটি বলতে পেরে আমি নিজেকে ভালো, মানে খুব আনন্দ বোধ করছি যে আমি যদিও একজন প্রগতিশীল লোক, তারপরে বলতে চাই যে লেফট ওরিয়েন্টেড অনেক অর্গানাইজেশন পরিবেশ নিয়ে, অনেক দেশ যারা সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিল বা আছে, তারাও পরিবেশকে ধ্বংসের সাথে জড়িত আছে। এই কথাগুলো এখন অনেকাংশে সামনে আনা উচিত। এটাই ছিল আমার আজকে বলার বিষয়। আজকের আলোচনা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে, আলোচনা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাহমুদুল আলম, আপনার অভিমত আমাদের সাথে ব্যক্ত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। Does anyone else have anything to say or any questions? কারো যদি কিছু বলার থাকে, কারো যদি কোনো অভিমত ব্যক্ত করার থাকে, তা অবশ্যই করতে পারেন, অথবা কোনো প্রশ্ন থাকলে তাও করতে পারেন। Hi, this is Pushpa. I just want to thank each of the speakers for their excellent contribution to this issue. And I just want to, I posted it on the chat, and I did get a couple of responses. And this was for the speakers to, if they could share just one way in which they made a change, either in the thinking or in practice, that reflects a way in which they would promote this idea of preventing ecological disasters. So I did get Eva, and I think I've gotten a response from Jonathan. And I just wanted to see, because it really impacts me greatly. I know our daily lives are so subsumed by a capitalist framework, whether we like it or not, whether we know it or not, or whether we want it or not. So I think making these choices are going to be very, I think, conscious and in some ways helpful for us to communicate with each other what I can do in my own little sphere of existence. So if I could just ask that of the other two speakers, that would be great. Thank you. আমি 1 মিনিট বলি একটু, মানে হ্যালো জি, আলমগীর কবির, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। আমি জান্নাত ভাই এবং মাহমুদুল ভাই দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মাহমুদুল ভাই লাস্ট যেটা বললেন, আসলে আমরা তো অ্যাক্টিভিস্ট, ধরেন
অন্য কাজ করে তারপর আমরা আমাদের ভালো লাগার জায়গা থেকে যখন পরিবেশের এই কাজগুলো দেখি তখন আমরা আসলে মাঠে নেমে পড়ি। অর্থাৎ আপনারা যারা হচ্ছিল এক্সপার্ট থাকে অথবা কোনো ঘটনা হলো ঘটছে তখন ওই ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া সাধারণত আমরা দেই। ফলে ওই রিসার্চ করে বা করে আমাদের এই ডাটাটা খুবই একদম খুব উনি হলো বাপা অফিসে আসছিল অনেকগুলো তথ্যের জন্য অনেক সময় আমাদের শেয়ার করছেন। আমরা আসলে টেকনিক্যালি অনেকগুলো বিষয় আমরা যখন কেউ আসে রিসার্চাররা বা যারা নিয়ে কাজ করে আমরা দিতে পারি না, কারণ আমরা তো অ্যাক্টিভিস্ট। কোনো ঘটনা ঘটতেছে তখন ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমরা তখন পথে হলো নেমে পড়ে এটাকে প্রোটেস্ট করার জন্য। ফলে আমার থাকে না। ফলে এই জায়গাটা আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা যারা এক্সপার্ট আছেন যে বিষয়গুলো আপনারা হচ্ছিল দেখতেছেন আসলে এটা নিয়ে ভয়েস রেজ করা উচিত অথবা এটাকে এই ইস্যুটাকে হচ্ছিল সামনে আনা উচিত, আপনারা যদি আমাদেরকে ওরকম ভাবে হচ্ছিল দেন আমরা চেষ্টা করব সেই জায়গাগুলোতে অ্যাড্রেস করার জন্য। আমাদের ভাই অনেক এর আগে অনেক কথা হয়েছে মাহমুদুল ভাইয়ের সাথে, আমরা চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলো পার্সোনালি হলেও আমাদেরকে হচ্ছিল দেওয়ার জন্য, কারণ এখন আমরা এই জায়গাগুলোকে ইয়াংদেরকে একটা বড় একটা ইয়াংদেরকে আমরা ভয়েস রেজ করার কাজে আমরা হচ্ছিল নিয়োজিত আছি এবং সেটা আমরা করার চেষ্টা করব। আর কাজ করতে গেলে অবশ্যই মানুষ তো আমরা হলো তৈরি করব, কাজ করতে গিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের মানুষকে হচ্ছিল পাই। হ্যাঁ, আমরা যখন হচ্ছিল বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বা গ্রামে যাচ্ছি নদীর পাড়ে যাচ্ছি তখন ওই মানুষগুলোও তারা হচ্ছিল ফিল করে যে এইটাকে হচ্ছিল রক্ষা করা উচিত। আর সেই জায়গায় তো আমরা কাজ করতে গিয়েই কিন্তু মানুষের কাছে যাচ্ছি, কাজ না নিয়ে গেলে মানুষ আমরা বুঝতে পারি না যে ওই মানুষটা আসলে আমার চিন্তার সঙ্গে হচ্ছিল মিল কিনা। ফলে আমরা যখন তাদের কাছে যাই কাজ নিয়ে যাচ্ছি একটা প্রোগ্রাম নিয়ে যাচ্ছি তখন ওই প্রোগ্রামটার সঙ্গে ওই মানুষগুলো হচ্ছিল সম্পৃক্ত হচ্ছে। সেইটাই আমরা হচ্ছিল চেষ্টা করতেছি আমাদের গো টু পিপল এন্ড লার্ন ফ্রম দেন, আমরা সেই জায়গাটাই সেরকম ভাবে হচ্ছিল চেষ্টা করতেছি। আলমগীর ভাই, আমি একটা ইনফরমেশন আপনাকে দিয়ে হেল্প করতে চাই। আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা তো অনেক জায়গায় বাধা থাকি, আমরা তো আপনাদের মতো অ্যাক্টিভিস্ট না, এই জন্য আপনারা অনেক কাজ করতে পারেন যেগুলো আমরা করতে পারি না। যেমন নদী খননের নামে প্রচুর শাখা নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ভরাট করা হচ্ছে এবং এই জায়গাগুলো ভূমিদস্যুরা দখল করছে। জামালপুরের শহরের মানে শহর ঘেঁষে যে শহরটা গড়ে উঠেছিল, যে নদী ব্রহ্মপুত্র নদীর মূল যে রেখাটা, সেই রেখাটা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র অন্য অপর অংশকে খনন করার নামে, হ্যাঁ, শহরের পাশ দিয়ে। এই সমস্ত ব্যাপারে আসলে কেউ কোনো আপনাদের বাপার প্রতিনিধি জামালপুরে আছে, তারাও কোনো শব্দ করে না, আপনারাও ঢাকা থেকে করছেন না। আমি একটা ইনফরমেশন দিলাম, এই ব্যাপারে কাজ করলে আমি খুশি হব। আচ্ছা জি, অবশ্যই এটা হলো আমি নোট করে রাখলাম, কারণ আমি হলো আসলে জানতাম না। হ্যাঁ, এরকম অনেক আপনি যেটা বলেন অনেক ঘটনা, এই যে ধরেন এখন আসছে হলো সাতক্ষীরা থেকে আমি ঘুরে আসলাম কয়রা থেকে। থ্যাংক ইউ আলমগীর। আমার মনে হয় এই আলোচনাটা আমরা আবার করতে পারবো আগে আমাদের সেশনটা একটু শেষ করতে পারলে। তো আমার মনে হয় মমতাজ রহমান একটু উনি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন। তো হুমায়রা, আই থিংক ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট মমতাজ রহমান ফর her comments. Yeah. Assalamualaikum. I'm Dr. Mohamtaz Rahman from Bangladesh. I must have to thank everyone, all our honorable speakers, for your valuable speeches, and actually I learned much more things from all those speakers from Bangladesh, outside of the countries, and from Canada and from USA and like this. But actually, this environmental pollution is the just not a common thing. In each and every countries we see that we are third world country, and if one kind of pollution, and first world country is also another kind of pollution. Overall, the environment is polluting. Yeah. So you see that for advancement of our technologies, now we are using this nuclear power plants. Yeah. We can think what kind of just pollution is creating just using this nuclear power plants. Our honorable speaker, if you can tell us or can tell me just 2 words or single word, can we prevent our from this? Does anyone have any kind of question or anything to say? I just want to add just a little bit. মাহমুদুল আলম উনি এবং আমাদের আরেকজন বড় ভাই, আমি নামটা
খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক, ওনার কনজুমারিজম এবং এই যে ডেটার উপরে কথা বলছেন, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আসলে আমরা যখন কোনো কাজ করতে যাই, হাজার কথা, হাজার বক্তৃতা, হাজার মানুষের ভিড়, ইটস নট ইম্পর্টেন্ট ইফ উই ডোন্ট নো দ্য সাবজেক্ট, and if we cannot connect the subject with proper information. তো যে কোনো সাবজেক্টকে পপুলার করার জন্য ইনফরমেশন লাগবে। পপুলার মানে মানুষের কমন গোলে নিয়ে যেতে হলে ইনফরমেশন লাগবে। তো এটা খুবই জরুরি, কিন্তু একই সাথে আবার যেটা জরুরি সেটা হলো যে আমাদের ডেইলি লাইফে যে হ্যাবিট, সেটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, রিথিঙ্ক করতে হবে যে আসলে আমরা নিজেরা কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলছি আমাদের এই এনভায়রনমেন্টের উপরে। তাহলে আমাদের শুরুটা করতে হবে ঘর থেকে, প্রথমে নিজে থেকে, তারপর ঘর থেকে, তারপরে এটা আমরা সমাজে নিয়ে যাব। আমার মধ্যে যেটা প্রতিফলন করতে পারবো না, সেটা আমি সমাজে যদি বলি লাভ নাই। আলমগীর ভাইয়ের সাথে আবারও মানে আমরা একসাথে কাজ করছি বলে আবারও ডিসএগ্রি করতেছি, কারণ ডিসএগ্রি ইজ এ প্রসেস টু কাম টু এ কমন প্ল্যাটফর্ম। অ্যাক্টিভিস্ট ঠিক আছে, কিন্তু আমরা মানে যদি কোনো বিষয় জানার পরে রিয়েক্ট করি, সেটা রিয়েকশনারিস্ট, অ্যাক্টিভিস্ট না। অ্যাক্টিভিস্ট হইতে হলে আমাদেরকে মানে মানুষের মধ্যে থেকে আসতে হবে। মানে আমি জানি যে আলমগীর ভাই এভাবে ইয়া করেন নাই, প্রেজেন্ট করেন নাই। অবশ্য ওনারা খুবই পরিশ্রম দিয়ে কাজ করছেন, মাঠ পর্যায়ে লেগে আছেন, এবং এটা একটা এক্সাম্পল। কিন্তু অ্যাক্টিভিস্টরা হলো প্রফেশনালিজম যদি গ্রো না করতে পারে, আসলে মানুষের ট্রাস্টের জায়গাটা, আস্থার জায়গাটা, লিডারশিপের জায়গাটা আসলে গ্রো করা খুবই কঠিন, যেটা আসলে এখনো পর্যন্ত হয়ে উঠতেছে না বাংলাদেশে। আর সর্বশেষ আমি আজকে যে মডারেটর, তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। উনি খুব ভালো করে মডারেট করেছেন। উৎপল দত্ত অবশ্যই অনেক এক্সপার্ট লোক এখানে আছেন, হয়তো কথা বলছেন না, আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন। আমরা হয়তো ইন ফিউচারে ওনাদের কাছ থেকে আরো বেশি লার্ন করার সুযোগ থাকবে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শেয়ারিং আমরা এখানে করার চেষ্টা করতেছি। ডক্টর পারেক, আই বিলিভ যে উনি আরেকটু কনসলিডেটেড ভাবে এক্সপেকটেশনটা ছিল। আশা করি আমরা ইন ফিউচারে আরো ভালো কিছু করতে পারবো। যেহেতু আমাদের এই ডায়লগটা শুরু হয়েছে, আমি আশা করব উৎপল ভাই উনি কন্টিনিউ করবেন এরকম যে ইনিশিয়েটিভ। এবং আমরা এইচএসডিএন এর পক্ষ থেকে আমরা প্রতি বছর কনফারেন্স সেমিনার করে থাকি। ইন ফিউচারে আপনাদেরকে আমরা ইনভাইট করব। আর আমাদের একটা জার্নাল আছে যেখানে আমরা বলি ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ। আমাদের ইনফরমেশন সাবজেক্ট ওয়াইজ আমরা কালেক্ট করার চেষ্টা করি। তো আমি এখানে লিঙ্কটা দিচ্ছি, যদি কারো কোনো সুযোগ থাকে কন্ট্রিবিউট করার, আর্টিকেল প্রকাশ করা, আপনারা করতে পারেন। আবারও ধন্যবাদ সবাইকে, এবং এই ইনিশিয়েটিভটা কন্টিনিউ থাকবে এবং আমরা আরো শেয়ার এবং লার্ন করতে পারবো আশা করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাতুল ইসলাম আপনাকে। We have come to the very last stage of our today's session, and in this stage, I would like to request our honorable organizer, Mr. Utpal Dotto, to say a few words about our today's event. Thank you. Thank you, Humaira. Actually, Dr. Pushpa Parekh make my life easier. She concluded the whole session in 2-3 sentences. I liked that actually. So my part is very little now. So I want to give my thanks to Souradip for his very rich presentation, and Janatul Firdaus, of course, to bring the policy issues to this platform, which is very important to combat the climate change and combat the degradation of ecosystems. And obviously, Eva, she is from Greece, but originally from Atlanta. She is my neighbor. Talked about the capitalistic society and its greediness, profit maximization, and also the about the indigenous community, how they are pushing back from their own land to and becoming the refugee. And also Mr. Alamgir Kopi. We tried to bring Mushfiqur Nur also. We tried to bring all the people from the academician and the activist also. And we believe that this is the platform where activists and policy makers or policy
researchers that will create something new and show us a new dimension. So thank you all the guest speakers and the people who are in the Facebook watching this show with us. I must thanks them also, and the people here in the Zoom. We are also thankful to you. So yes, it's obviously, according to the speakers, it's revealed to us that this is the time to reverse the ecosystem, degradation of ecosystem, and it's must for our future generation. If we want to save our mankind, it's obvious. So we have to work together. All the people from the developed country and the developing countries, we have to be one platform to combat this issue. Then actually, particularly the developing countries, they have to be unite, who are sufferer from this climate change issues and ecosystem degradation, etc. And the people who are sufferer more and victim of this climate change issues, they should have to be unite together to combat these things. And for the future generation, not only for the future generation, for us, for the current generation also. So at the end of the day, actually, I want to just quote from Ban Ki-moon, the 8th Secretary General of the United Nations, one quotation from his speech. He told in one speech that saving our planet, lifting people out of poverty, advancing economic growth, these are one and the same fight. We must connect the dots between climate change, water, society, energy shortage, global health, food security, and women's empowerment. Solutions to one problem must be solutions for all. Thank you very much for being with us. Thank you again. Thank you very much, Paula.